Hello dear subscribers and my dear students. As you can see, today my topic of discussion is overheads. Now, what is overheads? In my earlier video, while calculating or doing classification of cost, I have discussed what is indirect cost. Okay, in that relation, overhead cost are all indirect expenses of a running business. Okay, these are actually not directly linking with profit generation, but this kind of cost are necessary for providing a support of profit making activities. Okay, আমি জানো যে overhead cost, indirect cost of all indirect material, labor and expenses together is known as overheads. But when it comes to the very definition, it says that overhead costs refer to all indirect expenses of a running business, and these expenses support your business but not in direct creation of product or services. They just give their support in your profit making activity. So let us discuss about overheads. Now, if we go to the very definition, overheads are the business costs that are related to the day-to-day running of the business. Okay, this overhead cannot be traced with a specific cost or business activity. Eta business চলাব হলে বহুত indirect cost involved হৈ থাকে, তাক আমি overheads বুলি কওঁ, and it cannot be traced. কিবা এখন suppose we are producing mobile phones, যেতিয়া মোবাইল ফোন প্ৰডিউচ কৰি থাকে বহুত ইনডাইৰেক্ট overheads, ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছ তালৈ জড়িত হৈ থাকে, তো সেই ইনডাইৰেক্ট কষ্টটো ওলাবলৈ ইমান ইজি নহয়. Okay, it cannot be traced with the product. Now if we go on details, you will keep on understanding what is overhead. Now this overhead also support overall revenue generating activities of the business, and most importantly these are the example which will make you understand what is overhead is. It is different from business to business, and example are rent, utilities, insurance, office supplies, travel, advertisement. মানে suppose এখন অর্গানাইজেশন আমি চলাই আছো, অর্গানাইজেশনত যদি আমি মোবাইল ফোন প্ৰডিউচ কৰি আছো, suppose আমি যদি দিনত যদি 100টা মোবাইল ফোন যদি আমি প্ৰডিউচ কৰি আছো, তাৰ লগত আমাৰ বহুত ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেছ আৰু ইনডাইৰেক্ট লেবাৰ আৰু ইনডাইৰেক্ট various costs are involved. Okay, so indirectly কেনেকৈ suppose আমি এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি কাম কৰি আছোঁ, okay, বা আমাৰ যোনটো ফেক্টৰীত আমি কাম কৰি আছোঁ এইটো ভাড়াত লোৱা আছে, য়েছ, বা আমি suppose মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ গৈছোঁ, বা আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছোঁ, দিজ আৰ ইনডাইৰেক্টলি কানেক্টেড টু দেট প্ৰডাক্ট, কিন্তু এই প্ৰডাক্টটো কমপ্লিশ্যন কৰোঁতে ইহঁতৰ হেল্প নকৰে, বাট দে মেক আ সাইড বাই সাইড গ্ৰো. Okay, and most importantly this overhead cost is not only just important for budgeting, but this overhead cost determine how much the business should charge for a service or a product to make profit. Okay, means calculating the overhead cost is not just important for budgeting, but it is also important to determine how much the business should charge as a service or product to make the profit. So if you go by very authoritative definition according to cost accounting standard 3, overheads are defined as the cost of indirect material, indirect employees and indirect expenses which are not directly identifiable or allocable to a cost object in economically feasible manner. Means এই যে কথাকেইটা যে ক'লো সবতে ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে. ওকে, আৰু সেইকেইটা আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ আমি. ওকে, এতিয়া ছাপ'জ এই যে মই যে এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, লাইট ইউজ কৰি আছোঁ, ফেন ইউজ কৰি আছোঁ, য়েছ, ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰি আছোঁ, কিমানখানি ইণ্টাৰনেট, কিমানখানি লাইট, কিমানখানি ভিডিঅ' মানে ডাটা ইউজ কৰি আছোঁ, এইটো মই কেলকুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ দিজ আৰ ইনডাইৰেক্টলি কানেক্টেড ইন মাই প্ৰডাকশ্যন অফ দিছ ভিডিঅ' এণ্ড দিজ আৰ অলছ' ন'ন এজ overheads. Okay, so let us discuss the types of overheads. As you can see, the first one is fixed overheads. Fixed overheads are the costs that remain constant with every month and do not change with the change in business activity or level. তার মানে কি, যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফিক্স এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে আৰু সেইটো সদায় দিবলগীয়া হয়. ছাপ'জ
এক্সাম্পল হৈ গ'ল ৰেণ্ট, প্ৰপাৰ্টি টেক্স, ইঞ্চুৰেঞ্চ, মানে যোনকেইটা ফিক্স সদায় আমি দিবই লাগিব। যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যন, যিকোনো বিজনেছ একেটা ইনকাম বাৰ বাৰ ৰিপিটেডলি আমি একেটা মাহত দিবই লাগিব। ছাপ'জ আমি ইণ্টাৰনেট ৱেবছাইট ইউজ কৰি আছোঁ হয়নে, তাক মান্থলি চাৰ্জ এটা ফিক্স থাকে দিবই লাগিব, হাউচ ৰেণ্ট ফিক্স থাকে দিবই লাগিব, চ' প্ৰপাৰ্টি টেক্স দিবই লাগিব। য়েছ, চ' যোনকেইটা এমাউণ্ট সদায় ফিক্স থাকে আৰু যোনকেইটা কনষ্টেণ্টলি, এমাউণ্ট বুলি নহয়, যোনকেইটা কনষ্টেণ্টলি একেই থাকে হয়নে, আৰু কোনো চেঞ্জ নহয়। বিজনেছ এক্টিভিটি যিমানে ডাঙৰ হৈ থাকক বা যিমানে এক্সপাণ্ড হওক বা যিমানে কণ্ট্ৰেক্ট হওক বিজনেছ, এইকেইটা আমি অভাৰহেড সদায় পে' কৰিব লাগে। দ'জ অভাৰহেডছ আৰ ন'ন এজ ফিক্স অভাৰহেডছ। দ্য ছেকেণ্ড ওৱান উই হেভ ইজ ভেৰিয়েবল অভাৰহেডছ। Variable overheads are the cost which incur on regular basis but that fluctuate. Okay, যিকোনো কষ্ট যোনটো ফ্লাকচুৱেশ্যন আহি থাকে, মানে আজি 100 টকা, কাইলৈ 200 টকা, নেক্সট দিনা 300 টকা, আকৌ কমি আহিল। য়েছ, দিছ কষ্ট আৰ এফেক্টেড বাই ইয়ৰ বিজনেছ এক্টিভিটি। আমাৰ বিজনেছটো যিমান গ্ৰ' কৰিম বা আমাৰ বিজনেছৰ যিকোনো প্ৰডাকশ্যন ফাংচনত এই অভাৰহেডছকেইটা ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে, তাহাঁতৰ ৰেটকেইটা ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে। অ'কে, দিছ মে বি ইনক্ৰিজ অৰ ডিক্ৰিজ। এক্সাম্পলকেইটা কি, ছাপ'জ আমি বিজনেছটো এক্সপাণ্ড হৈ গ'ল, আমাৰ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ি গ'ল, আমাৰ শ্বিপিং কষ্টটো বাঢ়ি যাব। য়েছ, তাৰপিছত আমাৰ অফিচ ছাপ্লাইজ যিবোৰ ষ্টেচনাৰী বেছি কিনিবলগীয়া হ'ব, এডভাৰটাইজমেণ্ট, মানে আজি ছাপ'জ ইফ ইউ গ' অন ভেৰিয়াছ কাইণ্ড অফ এডভাৰটাইজমেণ্ট, তাতে খৰচা দিব লাগিব, মেচিন এটা ভাঙি গ'ল, ৰিপেয়াৰ্ছ হৈ গ'ল। চ' দিছ টাইপ অফ অভাৰহেড কষ্ট আৰ অলৱেজ ফ্লাকচুৱেটিং, চ' দিজ আৰ ন'ন এজ ভেৰিয়েবল অভাৰহেডছ। লাষ্ট ওৱান উই হেভ ইজ ছেমি ভেৰিয়েবল অভাৰহেডছ। So finally we have semi-variable overheads. This main characteristics is it is fixed and it is variable. Yes, মানে এই overhead it includes variable and fixed overheads. তার মানে কি, ইয়াৰ ৰেটটো ফিক্স হয়, কিন্তু যিমান আমি ইউজেছ কৰোঁ তাৰ ওপৰতে আমি কি কৰোঁ, পে' কৰিব লাগে। ছাপ'জ দ্য কষ্ট মাইট হেভ এ বেছ ৰেট that you must pay and variable rate determined by usage. For example, vehicle, আমি এখন গাড়ী লৈছোঁ ছাপ'জ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে, মান্থলি তেওঁক আমি এটা ফিক্সড ইনষ্টলমেণ্ট দিওঁৱে, তাৰ বাহিৰত যিমান ইউজ হ'ব তাক কিলোমিটাৰ ৱাইজ আমি দি থাকোঁ, দেট ইজ ফিক্সড প্লাছ ভেৰিয়েবল। এণ্ড অলছ' ইন দ্য কেছ অফ টেলিফোন, ছাপ'জ আমি এখন ফিক্সড, আমি এখন টেলিফোন লৈছোঁ বা মোবাইল ফোন লৈছোঁ, উই হেভ টু, ৱেন ইউ আৰ ইন ইণ্ডিয়া উই হেভ টু পে' আ ফিক্সড ৰেট। ছাপ'জ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি গৈছোঁ, তেতিয়া যেতিয়া আমি যেতিয়া ইউজ কৰিম তাতে আমি কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাৰ্জটো লাগি যাব হয়নে, সেইটো বেছি আমি পে' কৰিব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল আনাদাৰ হয় ষ্টাফ বোনাছ, ষ্টাফক আমি সদায় চেলাৰী দি থাকোঁ, কিন্তু তাৰ বাহিৰেও কি হয়, কেতিয়াবা আমি তেওঁলোকক বোনাছ পে' কৰোঁ। চ' দেট ইজ ওৱান এক্সাম্পল অফ ছেমি ভেৰিয়েবল অভাৰহেড। চ' টুডে উই হেভ ডিছকাছ ইউ এবাউট overheads. Hope you have liked my video. Tomorrow I'll be back with another video. Be safe.